کر گئے آنسو، پھر اس کے بعد نہ جانے کدھر گئے آنسو، غم حسین کے دامن میں تھے تو زندہ تھے، غم حسین کے دامن میں تھے تو زندہ تھے، غم حسین سے بچھڑے تو مر گئے آنسو، مجھے حسین سے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب بھی کوثر کا، سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا محمد، سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا پیمبر، زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا، ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیمبر، ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیمبر، کمر کم کیوں نہ ہو دل سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا، علم بردار آخر بھائی کا بازو برابر، علم بردار آخر بھائی کا بازو برابر، لبے دریائے علم بردار بھی کام آ گیا ہے، بس اللہ پہ حضرت زینب کی چادر، بس اللہ پہ حضرت زینب کی چادر، تیری غیرت کو آخر کیا ہوا کچھ تو نے سوچا بھی، بڑی محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر، بڑی محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر، گھڑی بھئی بھر بھی رباب آرام سے سونے نہیں پاتی، وہ جب کر وقت بدلتے ہیں خیال آتا ہے اصغر، وہ جب کر وقت بدلتی ہے خیال آتا ہے اصغر، کام مجھے مطلوب ہوگا۔ ایک سورہ فاتحہ بانیہ مجلس کے بسم اللہ۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشانے، زانوں پر رکھا سر کو امام دوسرا نے، اعلیٰ کیا ذلیل بزرگوں کی دعا نے، اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے، تب جس کے طلبگار تھے
جنت میں وہ در تھا، حوران جنا گرد تھے اور بیچ میں حور تھا، حوران جنا گرد تھے اور بیچ میں حور تھا، جب دے چکے سب غیر عزیزوں کی طرح سر، بے جا ہوئے دو تھے شاہ کے دلبر، مرنے پہ کمر باندھے تھے قاسم بے پر، کہتے تھے جھکائے ہوئے سر شاہ کی خواہر، کہتے تھے جھکائے ہوئے سر شاہ کی خواہر، اے سخت عجب دونوں کی دانائی سے مجھ کو، ان بیٹوں نے محجوب کیا بھائی سے مجھ کو، ان بیٹوں نے محجوب کیا بھائی سے مجھ کو، یہ ذکر ابھی تھا کہ صداروں نے کیا، دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی، لوٹی گئی ہے پھوپھی اماں کی کمائی، مارے گئے دو ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی، مارے گئے دو ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی، روتے ہوئے ابا بھی ہمراہ گئے ہیں، خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے ہیں، خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے ہیں، فضا کی صدائی اے پیٹنے والوں، سب مل کے ارے میری غزادی کو سنبھالو، روتی ہے کدھر بانو عالم کو بلا لو، لوٹا گیا گھر خاک عذاب بالوں پہ ڈالو، لوٹا گیا گھر خاک عذاب بالوں پہ ڈالو، مقتل سے حسین ابن علی لاتے ہیں لاشیں، سیدانیہ دیوڑی پہ چلو آتے ہیں لاشیں، سیدانیہ دیوڑی پہ چلو آتے ہیں لاشیں، لاشوں کو شہدی صف ماتم پہ جلائے، سب اہل حرم پیٹتے روتے ہوئے آئے، زینب نے فریاد کی نے عشق بہائے، بیٹھی رہی سرزانوئے اقدس پہ جھکائے، بیٹھی رہی سرزانوئے اقدس پہ جھکائے، لب خشک تھے منہ فخ تھا، مشاشکوں سے تری تھی، میں اپنے نہ بھائی نہ لاشوں کی خبر تھی، میں اپنے نہ بھائی کے نہ لاشوں کی خبر تھی، بانو نے رکھے زانوئے زینب پہ سر ان کے، جو بیویاں تھی آگے منہ کو جگر ان کے، زینب نے جھکی جھکے رخو پہ نظر ان کے، دکھلائی دیے چاند سے منہ میں تر ان کے، دکھلائی دیے چاند سے منہ میں تر ان کے، رخسار بھی مجروح تھے، آبرو بھی کٹے تھے، شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے، شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے، وہ چھاتیوں پہ رکھے وہ ناشاد پکاری، آرام میں ہو ہائے غش پیاسی تاری، ہوتا ہے بیاں شوکت و ہمت کا تمہاری، تسلیم کرو قبلہ کونین کو واری، تسلیم کرو قبلہ کونین کو واری، سمجھی میں کے باس ہے یہ بیداری شب کا، پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا، پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا، تعریف امام دوسرا کرتے ہیں اٹھو، عباس سے علمدار ثنا کرتے ہیں اٹھو، ہم شکل نبی مدھو وغا کرتے ہیں اٹھو، سب لوگ نہ اٹھے گا گلا کرتے ہیں اٹھو، سب لوگ نہ اٹھے گا گلا کرتے ہیں اٹھو، آقا سے مصیبت میں
جدا ہو نہیں جاتے سکے گئی ہو جنگ کے دن سو نہیں جاتے سکے گئی ہو جنگ کے دن سو نہیں جاتے تم تو کبھی یوں رات کو غافل نہیں سوئے پانی نہیں کس طرح یہ ماں چہروں کو دھوئے اب تم نہ ملو گے جو کوئی جان بھی کھوئے قسمت نے یہ لکھا تھا کہ ماں تمہیں روئے قسمت نے یہ لکھا تھا کہ مادر تمہیں روئے سر دے کے میرے حق سے ادا ہو کے پھرے ہو سمجھی میں کہ ماموں پہ فدا ہو کے پھرے ہو سمجھی میں کہ ماموں پہ فدا ہو کے پھرے ہو پیارو تم اکیلے کبھی نکلے نہیں گھر سے راستے سے نہ واقف نہ سوغات سفر سے راہیں وہ کہ خالی نہیں جو خوف خطر سے جو خاص باری ہے وہ تھراتے ہیں ڈر سے جو خاص باری ہے وہ تھراتے ہیں ڈر سے اس خوف سے راتوں کو نہ سوتے تھے محمد جماعت کا ذکر روتے تھے محمد جماعت کا ذکر روتے تھے محمد ہے وہی رستہ تمہیں درپیش ہے پیارو تم مرد ہو جرار ہو ہمت کو نہ ہارو اب آنکھوں سے چھپ جا اوگے عرش کے تارو بچوں مجھے منزل کا پتہ دے کے سدھارو بچوں مجھے منزل کا پتہ دے کے سدھارو ویران میں یا گلشنے ہستی میں رہو گے تم آج کی شب کون سی بستی میں رہو گے تم آج کی شب کون سی بستی میں رہو گے تاریک میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کر مادر دل بیتاب کو سمجھائے گی کیوں کر وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کر وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کر نکلوں جو تجھ سے میں تو بیجا نہیں واری ماں ہو میرا پتھر کا کلیجا نہیں واری ماں ہو میرا پتھر کا کلیجا نہیں واری مقتل میں قیامات کہاں ہو گا بتاؤ ماں صدق مقامات کہاں ہوگا بتاؤ دن تم کو تمامات کہاں ہوگا بتاؤ بستر سر شامات کہاں ہوگا بتاؤ بستر سر شامات کہاں ہوگا بتاؤ ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی ہمراہ نہ تکیے ہے نہ راحت کا بچھونا دو بھائی ہو تم ایک جگہ رات کو سونا معلوم ہے چھوٹے کا تمہیں چوک رونا صدقے گئی غافل میرے بچے سے نہ ہونا صدقے گئی غافل میرے بچے سے نہ ہونا بے ماں کے سحر رونے میں ہو جاتی تھی اس کو پہلو میرا ملتا تھا تو نیند آتی تھی اس کو پہلو میرا ملتا تھا تو نیند آتی تھی پہلو میرا ملتا تھا تو نیند آتی تھی اس کو صلوات محمد میری نئے سال کے کیلنڈرز آ چکے ہیں جو ادارے جعفریہ میں بھی موجود ہیں وہیں کے کیلنڈرز ہم لوگ کے پاس یہاں بھی ہے آپ یہاں سے بھی لے سکتے وہ اس کا ہدیہ وہی 5 پاؤنڈ ہے جو وہاں پہ بھی سیم ہدیہ ہے تو اگر آپ کے لیے یہاں سے سہولت ہے تو یہاں سے بھی لے سکتے یا ادارے جعفریہ سے بھی لے سکتے آپ کیلنڈرز یہاں موجود ہیں
اور اربعین کے لیے قافلہ جا رہا ہے یہاں النور کے ہمارے جو یہاں کے منتظمین ہیں سکندر بھائی ہم لوگ لے کے اربعین کا قافلہ لے جا رہے ہیں. تو اگر آپ اس میں بھی انٹرسٹڈ ہیں تو اس کے بھی فلائرس یہاں موجود ہیں اور آپ مجھ سے یا سکندر بھائی سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہاں سے اربعین کے لیے قافلے کی تیاری ہو رہی ہے. آج کے بانی مجلس کے لیے جو اسپانسر ہیں ان کے مرحومین کے لیے اپنے حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ المبارک الفاتحہ. میں گزارش کروں گا مولانا شوکت علی مرزا صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لیں. جس سے آپ جانتے ہیں کہ بعد میں ہمارے مومنین جو دیر سے کام سے واپس آتے ہیں ادھر لیٹ آتے ہیں تو ان کے لیے کہیں دشواری نہ ہو اور اسی طرح آپ لوگ تھوڑا مجلس کا ماحول بنائیں. بر محمد وآل محمد باز بلند صلوات. صلوات بر محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو القادر المؤمن المهيمن العزيز الجبار الخالق البارئ المصور. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي حبيب إله العالمين أشرف المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين جد الحسن والحسين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المحمد. الصلاة والسلام على الإمام المظفر شجاع الغزنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر قال عباب الخيبر ثاقي حوز الكوثر. الإمام نجم الثاقب إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب مولانا مقتدانا وهادينا علي بن أبي طالب. الصلاة والسلام على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الصابرين. صلوات. Dear brothers, friends and elders of the community, we have been trying to understand the objectives of the event of Kabbalah, objectives of Shahadat Imam Hussain. And it is our intention that at least if we can absorb one quality to our
life out of these majalis and Zikr Hussain. Today I read an ayat in front of you which says that the God is asking the common masses, do you think that you will enter into paradise? Well, we have various shortcuts how to enter into paradise. We have been taught, told, addressed by so many people until now. We believe that Jannat is only meant for us, nobody else can go without our permission. Because our status is nothing but little bit less than Salman Farsi. So if we don't go to Jannat, then who will go to Jannat? That is the common thought. That is a thought, but what I am reading in front of you is an ayat from the Quran Majid which says that, do you think that you will go to paradise? Because God is not known that neither you have participated in jihad and nor you have done sabr. Intentionally, I have not translated the word jihad and sabr. You are aware of the words? For me it is difficult to translate the word jihad in English particularly, also difficult to translate that word in Urdu. So I am using the same word what God has used. So he says that, do you think that you will enter into paradise? God is not aware that either you have taken part in a jihad or you have done sabr on those difficulties which comes after a jihad. Well, this is more or less very close to the translation. Can we interpret that God is saying that a person who will participate in a jihad will go to Jannah? If I change the words, a person who does sabr will go to Jannah. So there are two topics for today, and I think I will not be able to complete both the topics. Today we'll take one, probably the other one will come in next couple of days' time. The two words, jihad and sabr. We often use the word sabr in our language. Something happens to somebody, we say sabr karo. What to do? See, he is saying, Inna Allaha ma'as sabirin. God is with those who does sabr. Well, I have a drop in the notion knowledge of Quran. Whatever I remember, God never said in the Quran that God is with those who perform namaz. Inna Allaha ma'al musallin. Inna Allaha ma'as sa'imin. No. God never said that He is with those people. Definitely He is. But if you look at the wordings of Quran, He never said that God is with those who perform namaz. God is with them who perform roza. God is with those people who perform hajj. There is one more ayat of Surah Ra'd, ayat number 24. Salamun alaykum bima sabartum. Peace be upon you. Who is saying? Who is doing salam to whom? God is saying Salamun alaykum. Peace be upon you. Bima sabartum, because you have done sabr. Imagine what is the biggest quality the sabr is. It will come probably in a little bit more detail in the next couple of days. And the first quality what he is defining for us to enter into paradise is jihad.
And I told you that I intentionally don't want to translate the word jihad. Perseverance, koshish, simplest word, what common people try to extract the meaning from this word is war. That is the reason I did not translate the word jihad to war. The word jihad comes from the word jahad, which means to try, to struggle. And he's saying that you cannot go to Jannat without going through jihad. The moment we heard this word, we think that, oh, that means I have to be a soldier, an energetic person, I should have some strength. And if you're talking about those days when these ayats were revealed, Quran was revealed, that means I must know how to play with a sword. That all those things come to our mind the moment when we say jihad. It is true that Prophet said, if you have to go to a battlefield, raising your sword, waging a war, that is called as jihad, and that is called as jihad bis-sayf. And from this ayat, Allah is saying that you cannot enter into Jannat unless you wage jihad. Suppose if I don't have the physical strength, suppose if I don't have the skill to wage a war with the help of a sword, does it mean that I cannot enter into Jannat? No. He said that still you can go to Jannat. There is a second door to enter into Jannat, that is called, suppose if you do not have the physical strength, you cannot go to a battlefield, but if you can spend money from the pocket for those people who are participating in a jihad, you are also called as a mujahid, and this is called as jihad bil mal. Well, I don't have money, I don't have physical strength, I don't know how to play with a sword. Does it mean that I cannot go to Jannah? Because God is saying that the door to enter into Jannat is only through jihad. He said, no, you can also go to Jannat if you have tongue in your mouth, if you can use your vocabulary, eloquence, and the power of speaking to the people, defending Islam, defending Quran. This is also called as jihad, and this is called as jihad bil lisan. I don't have physical strength, I don't have money to spend for the people who are participating in jihad, I don't have the capacity to speak in public. Can I not go to Jannat? He said, no, you can also go to Jannat. You don't have the capacity to speak. Okay, you write something, you defend something against the public writings in favor of Islam, defending Islam, and that is called as jihad bil qalam. This you are waging a war with the help of your pen. So there are varieties of jihad that has been explained. Well, for the modern day students, the youngsters, the youth, though I had not read, but I am interpreting. After sword, after wealth, after pen, after speaking to the audience, nowadays we speak even much less to our parents. We are the custom of speaking to a general public, general audience. We don't have time even to talk to our parents. We don't have time, the parents don't have time to talk to their children. Why? Because we are busy with that is technology, that is information technology, that is internet, that is computer. So can I say that present day there is one more jihad, that is jihad bil computer, jihad bil internet. It's true, because lots and lots of rubbishes have been written, put on the internet by the enemies of Islam, by enemies of God, and there has to be somebody who should be able to understand, and not only able to understand but also try to justify, defend it, so that more and more correct and proper information should also be there on internet.
So how many types of jihad you have seen? These are the jihads where each and every person of any quality can participate and then think of going to Jannat. But Prophet has opened one more door of jihad. And not only he opened, he exhibited that door with the action of his brother Mawla Ali Salawat bin Muhammad wa ali Muhammad. And that is with your character, that is with your mannerism, how best you can attack on your enemy with the help of your character and the mannerisms. A war was going on, and in those days most of the time the war was 1-to-1, unless it gets expanded so multiple people from each side enter into the battlefield, otherwise it goes 1-to-1. So the Prophet was sitting and watching the Ali's actions. He was crowded with companions of Prophet, and they saw that Ali is in the battlefield, and there is a very brave person came against him. By the time they just started conflicting each other, the sword of that kafir got broken. Now he don't have sword in his hand. Against Ali he is standing. Think of the situation where he is looking at Ali, that too with a sword, that too he is not having a sword. That means he was not seeing Ali in front of him, he was looking at his mouth in front of him. He was pretty sure that in next couple of seconds he is going to die. So very, very typical thought came to his mind. By the time he could be killed by Mawla Ali, he asked a question to Mawla Ali. He said, "Oh Ali, I heard a lot about you. Okay? I heard that you are very sahi, very generous. Okay? I also heard that if somebody asked something to you, you never returned any seeker without a solution, without offering something to him." He said, "Yes, that's right. Anybody who comes to the door of the Ahl Bayt, we never turned that seeker without giving something." He said, "If that is the case, today I am standing in front of you, begging for a very small thing. Imagine the situation, there is a war going on. Ali with a kafir, he lost his sword, and kafir is saying that instead of fighting each other, they have entered into a dialogue. He said, I am standing in front of you with a small request." He said, "What is that request?" He said, "I don't have a sword, but you have a sword. Can you give me your sword?" Now yesterday, even day before yesterday, we had a detailed discussion how Imam Hussain has given his water to his enemy. And yesterday I commented that at least I am not that much strong enough to give something what I need to my enemy. But can we make up our mind, at least after listening to this type of incident, at least can we make up our mind to give something to our brothers, to our family members, to our society, to our community, to my neighborhood, if not the exact enemy. Now exactly today there is a war going on between Ali and the kafir, and the kafir has lost his sword. He don't have sword in his hand, it got broken, and he saw that there is a sword in the hands of Ali, and he said that, "Please give me your sword." Now which person will give a sword to his enemy, that too in a battlefield? Why did he ask that question? People say that having broken his sword and looking at Ali, that too with his sword, he was dead sure that he is going to die. When he has to die,
When he knows that now he cannot do anything to Ali, let's put a blame at least on Ali's sakhawat. That so many people have explained until now that Ali is very sakhi, very generous. Let me put a question before my death that I have asked something to Ali, but Ali has not given that thing. With that intention in his mind, he was pretty sure that nobody will give sword to his enemy in a battlefield. So he asked, I am begging you, give me your sword because I don't have sword. The moment he asked that, Ali had a smile on his face and said, only you want a sword? Immediately he raised his sword and gave it to his enemy. The moment the enemy got the sword, he threw the sword on the ground, put his head on the foot of Ali and said, oh Ali, please recite me how to recite a kalima. I want to become a Muslim. Only with this much loudness you want to read salawat? See, the war was over, but the story is still going on. He became Muslim. He threw the sword. Ali went back to meet the Prophet and the companions. Companions are watching the war with Ali and that fellow off. They said, oh Ali, today you have done a very dangerous act. At least today you have done, but make sure that next time you should never think of doing something what you have done today. He said, what did I do? Have you ever seen that somebody will give his own sword to his enemy? You thank God that he did not attack. If he would have attacked with your own sword, what would have happened? He said, वो अटैक कर ही नहीं सकता था. अगर मेरी तलवार उसके हाथ में थी तो उसका दिल मेरे कब्जे में था. इसलिए कि हम जिस्मों पर हुकूमत करने नहीं आए, हम दिलों पर हुकूमत करने के लिए आए हैं. सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद. This is the thing that this is called jihad. With your act, with your action, with your behavior, with your manners, that you have converted your enemy to your friend. There is no investment of wealth, there was no use of sword, there was no use of pen, there was no use of eloquence in the battlefield. Only by the act of Ali, an enemy has converted to a friend. A kafir has converted to a Muslim. If I want to call myself an Ali wala, yesterday I talked about Hussain wala, today I am saying, if I want to call myself an Ali wala, can I think of making an act by which I can impress my enemy? I am not talking about my friend. We are not able even to impress our friends. We are not even able to impress our brothers. Ali has impressed his enemy. Ali has impressed his enemy to the extent that काफिर की नजासत पाक हो गई और मुसलमान बन गया. The biggest najasat in a person is the najasat of kufr. And it is the act of Ali which has removed the najasat from the person of kufr and he has attained Islam. This is jihad. That is the reason I did not translate the word jihad. This is jihad. Once again we are coming back. Does it mean that a person who has money, who has the capacity to write something, who has the capacity to speak something, who has the physical strength, that only person can enter into Jannah? Prophet said, no. No matter how big enemy you have in the battlefield, fighting with an enemy, even giving your life, is a small jihad. Is a small jihad. Then what is the bigger jihad? He said, God has given two forces to every human being. God has given two forces to every human being. One is called Nafse Ammara.
The other is called Ruh. And there is always a conflict between these two forces. And this conflict is also called as jihad. And there is a title for this jihad, and this is called as Jihad Akbar. Oh no, we are talking about a bigger jihad, but Prophet used the word Jihad Akbar. That means the biggest jihad. And this is the jihad in which even a young person can participate, an old person can participate, a man can participate, a woman can participate, an employee can participate, even a sick person can participate, a musafir can participate. There is no one who can be free from this type of jihad. And Mawla said, jihad is the door to enter into paradise. And we are showing you how to enter into jihad and enter into paradise. Two forces, he said. Nafs-e Ammara. What is Nafs-e Ammara? He said there is a force inside you which attracts you to do a guna. And it has the capacity that he will decorate the guna in such a way that he will be attracted to do guna. And the more guna you do, you are strengthening your force of Nafs-e Ammara. Your guna is the food of your Nafs-e Ammara. Ibadat choti ho ya badi. Whenever you are doing a good deed, no matter how small it is, your good deed, your neki, your amal is the food for your ruh. The more you do neki, your ruhani taqat will become more strong. The more guna you do, your Nafs-e Ammara will become strong. That means from the time we get up in the morning until the end of the day, throughout our life, there is always a conflict between Nafs-e Ammara and the Ruhani Taqat. Now, it is the responsibility of everyone to make sure that my Nafs-e Ammara should be as weak as possible. My Ruhani Taqat must be as strong as possible. How can we do that? Because Nafs-e Ammara always attract you to do guna, and he has the capacity to decorate the guna in such a way that you will get pleasure. No man will do any guna without getting a pleasure. We do guna because we get pleasure. We like pleasure. We love pleasure. When we are getting pleasure, that is the reason we are doing guna. But there is a built-in capacity in every human being. The moment you do a guna, the built-in capacity will tell you, oh man, you have done something very wrong. What is that? Your inner feeling will come and tell you that you have done something wrong. You do the second time the same guna. Still you curse yourself. You do the same guna third time. You do the same guna fourth time. You do the same guna fifth time. Then what? Nothing will come out from your inner self. Instead, you start getting pleasure. You love it, you like it to do that again and again. I'll give a simple example. You slap a young guy. You fight with a weak person. The child will start weeping and crying. The moment he started weeping and crying, what will you do? Suddenly we take the child in our lap. We try to impress him with chocolates, ice cream, blah, blah, blah. You hit him. You made him cry. Why you want to please him? Prophet said, since there is enough Nafs-e Ammara in yourself, when it became strong, you hit the child, you hit the weak person. But it is but nature. It is built in that your Ruhani Taqat indicated you that, oh man, you have done something wrong. That is the reason that the awaz of Sharafat, immediately because of that, you think that, oh, I have done something wrong. So immediately you try to please that person to whom you have hit. I remember there was a serial killer in America, Jeffrey Dahmer. I don't know what made me to read about him. I read. He had a habit.
He used to take small children to his house and cut them into pieces and put those body parts in his refrigerator. I'm talking about 1994. That was his habit. And from his external behavior, nobody could recognize that he can do that. He did. First child, second child, third child. Child after child was getting disappeared from the localities. Finally, he was caught. One child tried to escape from his clutches, and that child went and informed some people, and ultimately was caught. So when he was interviewed that, don't you feel shy? Don't you feel bad that you are killing innocent children? He said, yes, I felt bad when I killed the first child. I could not even sleep the whole night when I killed the first child. But still I did the killing. When I killed the second child, I still felt bad, but not to that extent the one what I felt when I killed the first child. Then the third, the fourth. Finally, now when I am killing the children, I get pleasure. I kill them for my own love and affection. See, this is called, Quran says, Ulaika bal an'am bal lahum azal. Man, when he start increasing, or I can say the reverse way, when he start losing his humanism, insaniyat will go to that extent down that he will start behaving like an animal. And the Quran says not only animal, bal lahum azal, even worse than an animal. That means if I have a barometer, if it is filled with insaniyat, the moment I start losing my insaniyat, say for example, 99% I am insan, 1% is what? 1% is what? Suppose if I am 99% perfect insan, that means 1% is what? Animal, barbarism, haywaniyat, darindagi, janwarpana, whatever words you want to use it. And that 1% I can kill if my 99% is strong enough to kill that 1%. But suppose if I weaken my neck amal and start doing the same act of guna again, that means what? Tomorrow my barometer will show that I am 98% insan, 2% is animalism. Like this, if my insaniyat is getting lower and lower day by day, that means I am getting more and more like an animal. And Quran says not even animal, it is bal lahum azal, even worse than animal. That means it is not an easy thing. We say very commonly, it is not an easy thing to be a perfect human being. No human being can say that he is or she is the most perfect human being. Nobody. Why? Why we cannot make ourselves perfect human being? Why I am putting an example of 99 versus 1 or 98 versus 2? Why can't be 100 is to 100? Why? Because all around us, everywhere, there is guna. No matter how best I tried myself to be the perfect person, the moment I can put my foot out, there is a possibility that I can do guna. That means Jihad-e-Akbar is not one-time jihad. Jihad-e-Akbar is continuous until you are alive. And every day, every minute of your life, you have to struggle to fight with your nafs-e-ammara. The moment you lose a single fraction of an hour, that means your nafs-e-ammara will become stronger and stronger, and the more it becomes strong, that means your ruhani taqat is becoming weaker and weaker. The more it is becoming weaker, that means automatically one day definitely will become not a human being but an animal. What is the thing which can make my ruh strong and
make my nafs ammara weak. Quran says, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Take the support from two things. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Take the support of sabr and salah, namaz. Again, I am skipping the word sabr because I might take when I will discuss sabr with you. That means take the support from namaz. Which namaz? Why there is namaz in the morning? Why we do perform namaz-e-fajr? The moment any person, forget about Muslims, the moment any person get up from the bed, wish to start the day, in order to start the day, he has to strengthen his body. That is the reason we never go out of the house without having something to eat that is called as breakfast. Why? Because a time has passed. Now we are starting our journey for the day. If I do not have enough capacity to go out and work, that means I have to come back to my home. That means you are feeding your body. God said you feed your body later. First you feed your ruh. Namaz-e-fajr is the breakfast of your ruhani taqat. The more you work during the day, by the time you reach the middle part of the day, you get exhausted. You need to have something to eat to strengthen yourself, to regenerate your energies. That is the reason God again said, before you feed your body, feed your ruh too. And namaz-e-zuhr and namaz-e-asr is nothing but the lunch of your ruh. No matter how poor one is, still there is a strong recommendation that before you go to bed, you must eat something to provide the final nourishment to your body. God said, namaz-e-maghrib and namaz-e-isha is nothing but the dinner for your ruh. Do we eat only breakfast? Do we eat only lunch? Do we eat only dinner? No. We also eat some fruits. We also eat desserts. We also eat and drink snacks, juices. Why do we eat dessert? Dessert is not a meal. But dessert can increase the taste of the meal. Please. Why do we have a juice before a meal? It will enhance the taste that you are going to have of your meal. Namaz-e-nawafil are the snacks and the desserts of your ibadah. Since you cannot have only dessert as a meal, that is the reason you cannot only have namaz-e-nawafil and skip your wajib namaz. No. The fayda of dessert is only when you have a good meal. You can enjoy the taste of a dessert only when you have a good meal. किसी आदमी को खाना मत दीजिए, पेट भर के मीठा दे दीजिए, खाएगा वो? In the same way, you will enjoy the benefit of namaz and nawafil only when you perform your regular namaz first. Then only you will enjoy what is the taste. And nowadays we have one more thing. It's called as multivitamin. Doctor recommends that since your diet is getting imbalanced, you are not able to have proper food at the proper time, so they recommend that if you can take a multivitamin per day, it might take care of several things. Can I skip my lunch and dinner and breakfast and survive with one multivitamin? No. You have to perform all these activities. Top of that, if you can have one multivitamin, will take care. Namaz-e-tahajjud is nothing but the multivitamin of the day, that nobody can explain the benefits and the beauties of namaz-e-tahajjud. And this you can enjoy only when you can have first your regular prayers.
Salawat Muhammad wa ali Muhammad. Well, I believe, I trust that everybody is a musalli. Sometimes people get angry with my majlis that why this man talks every time something about namaz. Does it mean that we are not performing namaz and that is the reason he is again and again telling something about namaz from the mimbar? I said no. Why we are doing zikr Ali from mimbar? Does it mean that you don't believe in Ali? Why we do the zikr Hussain from mimbar? Does it mean that you don't do zikr Hussain? That is the reason I am doing that? No. We do zikr Ali from mimbar because we know that you like that. We do zikr Hussain because we believe that you like that. We do zikr namaz does not mean that you don't like, so we are compelling you to listen. No. We believe that since you like namaz, you love namaz, that is the reason this discussion is being repeated again and again. But probably we are still not aware, as in the first 2-3 days I was repeatedly telling you that we don't know the value of Azadari Imam Hussain. Probably a person who is performing namaz also might not be fully aware what is the value of namaz. If we know, nobody will harm ourselves. I cannot harm myself. You will not harm yourself. Since we are unaware, we don't have the knowledge that what is the value of namaz. A Sahabi of 6th Imam, Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, he went to Imam, he said, Mawla, I want you to see an istikhara for me. For istikhara, you don't have to tell the reason, you can do the niyat, and somebody can see the istikhara and they can tell you the net result. Yes, no, maybe, whatever it is. So he was a Sahabi of Imam. He went and asked, Mawla, please see the istikhara. He said, you do the niyat? He said, yes, I did the niyat. Imam said, whatever act for which you have asked me to see the istikhara, it is not good for you. Better don't do that for which you have asked me to see the istikhara. He said, okay, Mawla, thank you very much. Good night. He left. After a month or two, again he met Imam. He said, Imam, that day I requested you to see istikhara for me. Imam said, yes, I remember. And I told you, for whatever act you came to me to see istikhara, don't do that. He said, Mawla, but I did that. If you look at least he was a Sharif Sahabi, so he accepted in front of Imam that he did that. We also try to see istikhara until it comes to what we want. If it is not coming, okay, Fajr is the best time, you go and see the istikhara at Fajr time. If it's still not good, you should change the Maulvi. This Maulvi is a small level person, that Maulvi is a big person. Or you go to a bigger mosque Maulvi. So you go repeatedly till you want to see the result, what you want to see. This man said, Mawla, but I did. I remember you asked me not to do, but I did. And for your information, Mawla, it has come to me very profitable. Actually, I had to travel, but I was doubtful whether I should travel or I should not travel. So I asked you to see the istikhara. You said not to do that, but I traveled. It was a business trip, and just to tell you that it was a very, very profitable visit. I have literally earned a very good amount of money in my travel. Imam asked him, during your travel, twice you have missed namaz-e-Zohar and namaz-e-Asr. Thank God he did not say you missed namaz-e-Fajr. I remember when we went to Hajj and Ziyarat, once it happened that
we were traveling by bus, the entire caravan, and we lost our way in somewhere in Iraq. To the extent that on all the four sides of the bus, whatever you see, only the sandstorm, nothing else. No sign of human being. We stranded literally for several hours until we find some support. So while the bus got stranded in the sandstorms, somebody asked me, Maulana, we are spending so much time in the bus gossiping, we are all Hajis and now we are going for ziyarat. Why can't you stand up with a local mic and address a majlis? Okay, not a bad idea. So I was standing to address a majlis inside the bus. So a lady came and told me that we request you to address a majlis on namaz. I was a bit shocked, surprised. Said, this is all Hajis. It's a qafila of Haji. And that too, now we have entered into Iraq. So why you want me to address something on namaz? You know the answer? Why she asked me? I cannot forget that. Until now I did not forget. It's more than 16 years for me. She said, while we were in India, we used to miss only namaz-e-fajr. Since the time we have completed our Hajj, not a single namaz we are performing on time. Wallahi, I am sitting on pulpit. I asked how it is possible. She said that we are generally getting up very close to Maghrib time, and before we have a fear in the mind that we have to go out for shopping. So we are going out for shopping. By the time we return, we get so tired, we eat our dinner and are sleeping, missing namaz maghrib. And again when we are getting up, we are missing the namaz fajr. So there is no way that we are performing namaz fajr and namaz maghrib or isha on time. Sometimes we get chance to read namaz zohar and namaz asr. This I am talking about a qafila of Hajis and Zaireen. We don't know the value of namaz. So Imam asked him that I told you not to do that act. He said that I did it. And for your information, I found very profitable. I earned lot of money. He asked, did you miss two namaz of Zohar and Asr? Immediately he replied, yes Mawla, I missed, but I assure you that I already performed as qaza. Well, he was a good devotee. So he said that I missed namaz, but I also performed with the niyat of qaza, that I have finished my namaz. Nothing I owe now. He said, now if you get the entire wealth of the world, please listen to my words. If you get now the entire wealth of the world, and after getting the wealth, you decided to give the same wealth in the name of God, in spite of that, you will not get that sawab, the sawab that we have missed by missing namaz zohar and namaz asr. We don't know. We don't know. Still we say, we are Ali wale, we are Hussain wale, we are, as I told you, Jannat is meant for us, for nobody else can go. My dear friends, it is very difficult to perform namaz, particularly when you have been surrounded by all types of enemies. Yesterday I told you how Imam Hussain has given his wasiyat to his sister when he was going back to the field for the last time. He said, बहन, नमाज़ शब की दुआओं में मुझे भूल न जाना. Very important statement. Who is telling to whom? Janabe Zainab. Look at her as a mother. I am sure that there are many ladies who are listening to my majlis. What is the most precious item for any mother? What is the most valuable item for any mother? Even more than her life.
We have several stories where mothers prefer to die in order to save her child. And manzil sabr itself is very difficult. There is one more step which is beyond sabr, that is called as shukr. And if there is an example of sabr and shukr at the same time in Maidan Karbala, look at the shahadat of Hazrat Aun Muhammad. بیٹوں کے لاشوں کے درمیان بیٹھ کر شکر کا سجدہ کر کے کہنا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری قربانی کو قبول کیا. Which mother can say this statement? کون ماں ہے جس کے اندر اتنا مضبوط کلیجہ ہو کہ بیٹوں کے لاشوں کے درمیان بیٹھ کر اپنے پروردگار سے کہے کہ پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری قربانی کو قبول کیا. کون بچے 8-9 برس کا سن ہے. کسی نے جناب عبداللہ سے پوچھا تھا کہ جس وقت جناب زینب کو خبر ملی کہ امام مدینے سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں، اس وقت جناب عبداللہ بیمار تھے. جیسے ہی شہزادی کو پتہ چلا کہ امام مدینے سے جانے کا ارادہ کرتے ہیں، یہ پہنچی اپنے شوہر کے پاس، دو زانو ہو کر بیٹھ گئی. کہا میں جانتی ہوں کہ آپ بیمار ہیں اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی تیمارداری کرے. اس کے بعد ایک جملہ کہا شہزادی نے کہ عبداللہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے میرے بھائی حسین سے کتنی محبت ہے. اس کے آگے شہزادی نے نہیں کہا. جناب عبداللہ نے کہا کہ بی بی میں نے آپ کو اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ سفر پر جا سکتی ہیں. تو بعد میں لوگوں نے پوچھا جناب عبداللہ سے کہ کتنی تیزی سے آپ نے اپنی بیوی کو اجازت دے دی. تو عبداللہ نے جواب دیا تھا کہ اگر میں کچھ تاخیر کرتا زینب کو جواب دینے کے لیے تو عجب نہیں کہ زینب کی روح پرواز کر جاتی. اس کے بعد جناب عبداللہ نے کہا کہ بی بی آپ جا رہی ہے تو اپنے ساتھ اون محمد کو بھی لے کر جائیے. ہو سکتا ہے کہ وقت ضرورت یہ بچے ہمارے واسطے کام آئے. 9 محرم کی رات زانو پر بچوں کو لٹا کر ماں وصیت کر رہی ہے کہ بیٹا کل کا دن قیامت کا دن ہوگا. میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا جب تک کہ تمہارے ہاتھ میں دشمن کا سر نہ ہو. بیٹوں نے جواب دیا کہ اماں ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں. میدان سے اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک کہ ہمارے سامنے ہاتھ میں شمر کا سر نہ ہو. سو وہ نمودار ہوئی، قربانیوں کے سلسلے کا آغاز ہوا. بچے بار بار امام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور امام کہتے کہ تمہیں کیسے اجازت دے دوں. خیمے میں لوٹ کر آتے ہیں تو ماں پوچھتی کہ بچوں ابھی تک میدان کی طرف نہیں گئے. بلاخر حسین نے اجازت دی، بچے میدان میں گئے. 8 اور 9 برس کا سن ہے. 3 دن کے بھوکے بچے، 3 دن کے پیاسے بچے. کسی نے محمد پر وار کیا، بھائی نے بھائی کو مدد کے لیے پکارا. ابھی بھائی بھائی تک پہنچنے بھی نہ پایا تھا کہ کسی نے اون پر وار کیا. دونوں شہزادے گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آ گئے. آواز دی مامو جان ہمارا آخری سلام قبول کیجئے. حسین چلے، عباس چلے، علی اکبر چلے. اون محمد کے لاشوں کو لا کر خیمے میں پہنچایا. ماں نے اون محمد کا ماتم کیا، پروردگار سے دعا کی کہ پالنے والے اون محمد کی قربانی کو قبول کر لے، میرے حسین کو بچا لے.
اس لمحے کے بعد سے لے کر مدینہ پہنچنے تک زینب نے پھر کبھی ان محمد کا نام لے کر ماتم نہیں کیا. 11ویں محرم کی صبح آئی، بے وارث بیویوں کا قافلہ کربلا سے چلا. ہر ماں نے اپنے لخت جگر کو آواز دی. ام لیلا نے علی اکبر کو پکارا. فروا نے قاسم کو آواز دی. ام رباب نے علی اصغر کو پکارا. ام کلثوم نے عباس کو پکارا، مگر زینب نے ان محمد کا نام نہیں لیا. حسین کو خود حافظ کہہ کر کربلا سے قافلہ کوفے کی طرف چلا گیا. قافلہ کوفے کے دربار میں داخل ہوا. شہیدوں کے سر دربار میں پیش کیے گئے. جیسے جیسے ایک ایک شہید کا سر آیا، بچوں کی ماں نے بڑھ کر اپنے بچے کا سر آغوش میں لے لیا. علی اصغر کا سر آیا، ام رباب آگے بڑھی. قاسم کا سر آیا، ام فروا آگے بڑھی. حسین کا سر آیا، زینب آگے بڑھی. علی اکبر کا سر آیا، ام لیلا آگے بڑھی. درباریوں نے دیکھا کہ 2 سر باقی رہ گئے. پکار کر کسی نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ جن بچوں کا سر کا لینے والا کوئی باقی نہیں رہا. لوگوں نے بتایا نہیں، یہ زینب کے پسر ہے. مگر جب سے ان محمد کی شہادت ہوئی، اس ماں نے بچوں کا ماتم نہیں کیا. قید شام سے رہائی ہوئی، قافلہ لوٹ کر کربلا کو واپس آیا. ہر ماں نے اپنے بچے کا اربعین کیا. ہر ماں نے اپنے بچے کو آواز دی، مگر زینب نے ان محمد کا ماتم نہیں کیا. ام لیلا نے علی اکبر کی قبر کو دیکھی. ام رباب نے علی اصغر کا ماتم کیا. ام فروا نے قاسم کا اربعین منایا، لیکن زینب نے ان محمد کا ماتم نہیں کیا. قافلہ لوٹ کر کربلا سے واپس مدینے کو آ گیا. بس ازادارہ نے حسین، میں نے مجلس کو تمام کیا. زندگی میں ایک موقع ملتا ہے، ماں کو بیٹوں کا پرسہ دینا ہے، کیسے پرسہ دیں گے؟ ایک مرتبہ زینب مزار فاطمہ پر پہنچی. بین سنتے ہیں، بین سنائے جاتے ہیں. کبھی ذاکر اشعار سے سناتا ہے، کبھی ذاکر نظم سے سناتا ہے، کبھی نثر میں سناتا ہے. آؤ اپنے الفاظ میں شہزادی نے جو بیان کیا مزار فاطمہ پر. زینب کہتی ہے اماں، حسین مدینے سے چلا. حسین کے ساتھ ہر مصیبت میں زینب برابر کی شریک رہی. اما حسین مدینے سے گیا، زینب بھی حسین کے ساتھ مدینے سے گئی. اما حسین کربلا میں تھا، زینب حسین کے ساتھ کربلا میں تھی. اما حسین نے 2 بیٹے قربان کیے، میں نے بھی 2 بیٹے قربان کیے. اما حسین 3 دن کا بھوکا تھا، زینب 3 دن کی بھوکی رہی. اما حسین 3 دن کا پیاسا رہا، میں بھی 3 دن کی پیاسی رہی. اما حسین نے 2 بیٹوں کو قربان کیا، میں نے بھی 2 بیٹوں کو قربان کیا. مگر اماں ایک فرق باقی رہ گیا. حسین نے 2 بیٹوں کو قربان کیا، میں نے بھی 2 بیٹوں کو قربان کیا، مگر پھر بھی ایک فرق باقی رہ گیا. حسین کے 2 بیٹے قربان ہونے کے بعد بھی حسین کی نسل قیامت تک باقی رہی. مگر اماں، میں نے 2 بیٹوں کو قربان کیا، میری نسل کربلا میں ختم ہو گئی. اب کوئی بیٹا باقی نہیں رہا جو مجھے اماں کہہ کر پکارے. زینب لوٹ کر اپنے مکان کو آ گئی. وہ ماں جس نے کربلا میں ان محمد کا ماتم نہیں کیا، جس نے دربار کوفہ میں ماتم نہیں کیا، جس نے بچوں کا اربعین نہیں منایا، اب جب گھر کو لوٹ کر واپس آ گئی، مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے شہزادی کو گھیرے میں لے کر پوچھتے تھے، اے بی بی ان محمد کہاں ہے؟ زینب کو یاد آیا یہاں بچوں کا مکتب تھا، یہاں بچوں کا مصلی تھا. ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے آواز دی، اے بیٹا ان محمد، تمہارے دوست تمہیں پوچھتے ہیں، بتاؤ ماں کیا جواب دے؟ واہ محمدہ، واہ غربتہ، واہ علیاؤ کی صدائیں بلند. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على الظالمين ربنا تقبل منا هذا البيان ماتم حسین.